As SBI Clerk Mines, question paper number 715. 715, question number 51, error location. Welcome my dear friends. Question number 1 chadudam. The rivers resented flowing into the sea because their waters would then last అని అంటున్నాడు మిత్రమా. నీకు ఎక్కడో డౌట్ ఉండొచ్చు, వాటర్స్ అనొచ్చా అనకూడదా అని. చెప్తున్నానుగా, ఖచ్చితంగా అనవచ్చు, తప్పులేదు. వాటర్స్ వుడ్ దెన్ లాస్ట్ కాదు మిత్రమా, ఇక్కడ లాస్ట్ కాదు. ఎందుకంటే వుడ్ అనేటువంటిది మొడాల్ అయినప్పుడు మొడాల్ పక్కన ఎవరు రావాలి? V1 రావాలి. కావున వుడ్ దెన్ లాస్ట్ కాదు, వుడ్ దెన్ లూజ్ అని రావాలి, LOSE. సో దట్ ఎర్రర్ ఎక్కడ కనిపిస్తోంది? థర్డ్ వన్లో కనపడుతోంది. 52. Champak, a really fine looking horse, was his owner's proud కాదు. ఓనర్స్ అనేటువంటిది యాడ్జెక్టివ్ అయ్యా. యాడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఎవరు రావాలి? నౌన్ రావాలి. కాబట్టి ప్రౌడ్ కాదు, ఓనర్స్ ప్రైడ్. ఈ ప్రైడ్ అనేటువంటిది నౌన్, ప్రౌడ్ అనేటువంటిది యాడ్జెక్టివ్. సో ఓనర్స్ ప్రైడ్, నాట్ ప్రౌడ్. ఎస్. A family of crabs living on the shore of a deep blue sea. ఇక్కడ వెర్బ్ ఎవరున్నారు? లివింగ్. మరి ఇటువంటి వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి ముందు, వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి ముందు ఖచ్చితంగా బి యొక్క రూపం ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ అని అనుకుందాం అనుకోండి. ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్రాబ్స్ లో ఏ ఫ్యామిలీ అనేది సింగులర్, కాబట్టి ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్రాబ్స్ ఈజ్ లివింగ్ ఆన్ ద షోర్ ఆఫ్ ఏ డీప్ బ్లూ సీ. లేదా లివింగ్ అననండి, లివ్డ్ అనేస్తానండి. ఎస్, ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్రాబ్స్ లివ్డ్ ఆన్ ద షోర్ ఆఫ్ ఏ డీప్ బ్లూ సీ అనవచ్చు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లేదా ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్రాబ్స్ లివ్స్, ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే లివ్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అయితే లివ్డ్. లేదు లివింగ్ ని మనము జస్టిఫై చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే ఈజ్ లివింగ్ on the shore of a deep blue sea. So that second one lo error undi. 54. One day a doctor had promise. Tappu kada, had అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు have యొక్క రూపాలతో ఖచ్చితంగా V3 రావాలి కదా. సో దట్ had promise కాదు మిత్రమా. had promised an old woman that he would cure her blindness and give her back her vision. So that my dear friends, అక్కడ అప్లై చేయవలసింది హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్. సో దట్ నెక్స్ట్ వన్ 55. హరి కుడ్ రీడ్ పామ్స్ అండ్ ఫోర్సీ ఎవ్రీ వన్స్ ఫ్యూచర్ ఎక్సెప్ట్ హిజ్ ఓన్. వన్ మోర్ టైమ్. హరి కుడ్ రీడ్ పామ్స్, పామ్స్ ని చదవగలడట, అండ్ ఫోర్సీ చూడగలడట, ఎవ్రీ వన్స్ ఫ్యూచర్ అందరి ఫ్యూచర్ చూస్తాడు కానీ ఎక్సెప్ట్ హిజ్ ఓన్, దట్ ఈస్ నో ఎర్రర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 5. Question number 56. This is a para jumbled story కనపడుతోంది ఇక్కడ. ఒక్కసారి స్టోరీని చదువుకుందాం మిత్రమా. ఎస్, మీకోసం ఫుల్ స్క్రీన్ చూపిస్తూ ఉన్నాను. A to F ఉన్నాయి, ఒక్కసారి చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి అయ్యా. వన్ డే, యాక్చువల్గా వన్ డేతో మనం స్టార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయవచ్చయ్యా, కానీ హ్యావింగ్ టు గో ఏ లాంగ్ వే ఫ్రమ్ హోమ్ హీ మౌంటెడ్ అన్నారు. ఆ హీ ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఏ అనేది ఫస్ట్ వన్ కాదు. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ అని అన్నాడు కావున ఈ దిస్ ఏమిటో తెలియదు కావున బి కూడా ఫస్ట్ వన్ కాదు. వన్స్ దేర్ వాజ్ ఎ మర్చెంట్ హూ పొజెస్డ్ గ్రేట్ వెల్త్ ఇన్ ల్యాండ్, మర్చండైజ్ అండ్ రెడీ మనీ, అండ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ హీ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టు అరేంజ్ హిజ్ అఫైర్స్. సో సిలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనిపించుకునేటువంటి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని తీసుకుందాం. ఆన్ ద 4th day ఆఫ్ హిజ్ రిటర్న్ జర్నీ, హిజ్ రిటర్న్ జర్నీ అన్నాడు కావున అది ఎవరిదో తెలియదు కాబట్టి డి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవ్వలేదు. హీ డిస్మౌంటెడ్, హీ రీచ్డ్ అనేవి కూడా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లు కాలేవు మిత్రమా. కావున మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్గా సిని తీసుకుందాం. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సి అని అనుకున్నాం.
ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం. మరొకసారి, ఒక మర్చెంట్ ఉండేవాడు, చాలా వెల్త్ ఉంది అతని దగ్గర. టైమ్ టు టైమ్ హీ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టు అరేంజ్ హిజ్ అఫైర్స్. చాలా దూరం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాడు, వెళ్తూ ఉండేవాడు అన్నప్పుడు ఆన్ ద ఫోర్త్ డే అని అనలేను. డిస్మౌంటెడ్ అంటే ఆ యొక్క హార్స్ నుంచి కిందకి దిగినాడు అని అది కూడా అప్లై చేయలేను. హీ రీచ్ హిజ్ డెస్టినేషన్ అనడానికి అసలు ఆ డెస్టినేషన్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి అది కూడా అప్లై చేయలేను. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ ఫ్రుగల్ మీల్, అది ఏ ఫ్రుగల్ మీల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడో తెలియకుండా చెప్పలేము. కావున BDEFలు సూటబుల్ కాలేదు. కానీ ఒక్కసారి చదువుదాం. వన్ డే హ్యావింగ్ టు గో ఏ లాంగ్ వే ఫ్రమ్ హోమ్ హీ మౌంటెడ్ హిజ్ హార్స్ టేకింగ్ విత్ హిమ్ ఏ స్మాల్ పర్స్, వెరీ గుడ్, in which he put a few biscuits and dates, as he had to pass through the desert where no food was available. ఈ విధంగా సి తర్వాత ఏ సూటబుల్ అయింది. తర్వాత ఇతను చాలా దూరం వెళ్ళాడు అని అనుకుంటున్నాడు. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ ఫ్రుగల్ మీల్ అనగలమా? లేదు. ఆన్ ద ఫోర్త్ డే అని అనగలమా? లేదు. సో ఎక్కడికో బయలుదేరి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఎఫ్లోకి వెళ్ళండి. హీ రీచ్డ్ హిజ్ డెస్టినేషన్ వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ అండ్ హ్యావింగ్ ఫినిష్డ్ హిజ్ బిజినెస్ సెట్ అవుట్ టు రిటర్న్. చాలా దూరం వెళ్ళాడు, అతను బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత అతను తిరుగు ప్రయాణం అవుతున్నాడు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నాం, రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నాం. అదే రిటర్న్ జర్నీ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాడయ్యా? దట్ ఈజ్ డీలో మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి ఎఫ్కి డికి రిలేషన్ ఉంది. ఆన్ ద ఫోర్త్ డే ఆఫ్ హిజ్ రిటర్న్ జర్నీ, the heat of the sun being unbearable, he turned off the road to rest under some stress, and there he found at the foot of a large walnut tree a fountain of crystal clear running water. రిటర్న్ జర్నీలో ఒక ప్లేస్కి వచ్చాడంటున్నాడు. మరి ఆ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసి ఉంటాడయ్యా అంటే, హీ డిస్మౌంటెడ్, ఆ యొక్క హార్స్ దిగిపోయినాడు. ఫస్ట్ అండ్ హిజ్ హార్స్ టు ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ అండ్ సాట్ బై ద ఫౌంటైన్ సూటబుల్ అయింది. కావున మరొకసారి నేను ఈలోకి వెళ్తున్నాను. నౌ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ డేట్స్ బిస్కౌట్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ డేట్స్ బిస్కెట్స్ నే మనం ఫ్రుగల్ మీల్ అనుకోవచ్చు. సో దట్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బి. నౌ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మరొకసారి మీకోసం స్టేట్మెంట్లో మొట్టమొదటిగా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఒకరోజు ఒక మర్చెంట్ ఉన్నాడు, అనేక ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు అని సిలో చెప్తున్నాడు. ఏలో అంటున్నాడు, ఒకరోజు చాలా దూరం వెళ్ళవలసి ఉండి కొద్దిగా బిస్కెట్స్ డేట్స్ తీసుకుని తన యొక్క ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడని. ఎఫ్లో చెప్తున్నాడు, గమ్యాన్ని చేరుకున్నాడు, బిజినెస్ అయిపోయిన తర్వాత తిరుగు ప్రయాణం అవుతున్నాడని. ఆ రిటర్న్ జర్నీ గురించి ఎక్కడ చెప్పాడయ్యా అంటే డీలో చెప్తూ ఒక ఫౌంటైన్, క్లియర్ వాటర్ ఉన్న ఫౌంటైన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగాడన్నాడు. అదే ఫౌంటైన్ గురించి మరలా మనతో ఈలో దాన్ని డిస్కస్ చేశాడు కాబట్టి CAF DE. అదేవిధంగా ఈలో ఉన్న డేట్స్ని బిస్కెట్స్ని తిన్నాడు కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ ఫ్రుగల్ మీల్ అనగలుగుతున్నాం. సో దట్ వీ కెన్ టేక్ CAF DEB యాజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. ద హస్బెండ్ వాజ్ యాజ్ డిలైటెడ్ దట్ అని అంటున్నాడు మిత్రమా. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దట్ కనపడుతోందో దీనికి ముందుగా రావాల్సింది యాజ్ కాదయ్యా, సో రావాలి. సో దట్ అని అప్లై చేస్తాం. ద హస్బెండ్ వాజ్ సో డిలైటెడ్ దట్ హీ గేవ్ ఏ ఫీస్ట్ టు ఆల్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైబర్స్. యాజ్ డిలైటెడ్ దట్ కాదు, సో డిలైటెడ్ దట్. ఎక్కడుందయ్యా అంటే దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 62 మిత్రమా. Most of the animals does not mind getting rid of the extra fur that they had. అవి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రాగా వాటికి ఉన్నటువంటి ఆ ఫర్ పోగొట్టుకోవడంలో దే డస్ నాట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ డస్ అని అనగలమా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ డస్ అని అనగలమా? అనకూడదు. కాబట్టి డూ నాట్ మైండ్ అని అనాలి. కానీ అక్కడ డూ నాట్ మైండ్ అనేది లేదు. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ద పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ డిడ్ నాట్ మైండ్ అని అప్లై చేయవచ్చు. ఎప్పుడైతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ అనేది ప్లూరల్ అయిందో ఖచ్చితంగా అక్కడ డస్ అప్లై చేయడం తప్పు మిత్రమా, డూ అప్లై చేయాలి. సో డూతో ఎక్కడ మనకు ఆప్షన్ లేదు. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ పాస్ట్ టెన్స్
That is, it did not mind. Now I am going with question number 63, Mitrama. The tortoise left here for his daily rounds. ఎలా వెళ్ళిందయ్యా? How it left? How it left? ఎలా వెళ్ళింది అంటే చాలా లీజర్లీ మేనర్లో వెళ్ళింది అని చెప్పాలి. కావున ఇన్ ఏ లీజర్లీ మేనర్, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ లెఫ్ట్. ఇన్ ఏ లీజర్లీ మేనర్ ఇట్ లెఫ్ట్. 64. The dog, seeing a bone with some meat on it, made a meal of it. Made a meal of it. Made a meal of it. ఇచ్చినదే బాగుందయ్యా. The dog, seeing a bone with some meat on it, made a meal of it. No problem. No correction required. 65. Finally Suhas had gathered అని అనకూడదండి. Had gathered the courage అని అనాలి. బికాజ్ హ్యాడ్ అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు పక్కన V3 రావాలని మనం మాట్లాడుకున్నాం. కావున ఫైనల్లీ సుహాస్ హ్యాడ్ గ్యాదర్డ్ ద కరేజ్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. ఒక స్టోరీ ఇచ్చినాడు, ఒక్కసారి చదువుకుందాం. Kallu and his wife lived. ఎక్కడున్నారయ్యా? At the edge of a village. Their home was a mud and thatch hut atop a hill. Kallu was a shepherd. Every morning he took his flocks to graze in the woods nearby. His sheep did well, and come shearing time, Kallu sold the wool, and he and his wife lived comfortably the year through. But one year disaster struck. One by one his sheep fell ill, and in a week's time the entire flock was dead. Kallu was shattered. With his sheep gone, how would they survive? Weighed down by worry, Kallu spent many days sitting before his hut. The little money he had put by was soon gone. How would he and his wife Maina survive? Every few days he would sell some of his possessions, raise a little cash and buy some food. His shoes were worn out. Both were in need of a new clothes. One day Maina had an idea. Why don't you dig up the land around our hut and plant a crop? The idea appealed to Kallu. But there was no spade to dig with. Everything of value had been sold to buy food. Everything except a silver necklace that Maina wore around her neck. Now she took it off and gave it to Kallu, saying, "Take this and pawn it to the money lender. With the money buy some seeds and flour. Meanwhile I shall go to the neighbors and borrow a spade." Kallu did as he was told. Upon returning home, he fell to digging with all his might. The earth was bone dry, and suddenly his spade struck a metal. Hands trembling with excitement, Kallu began to clear the earth near the object. Finally, he uncovered a large empty brass handy. As he bent down to peep into it, his tobacco pouch slipped off and fell in. Besides tobacco, the pouch contained 5 1-rupee coins. He yelled at the top of his voice to Maina to come and see what he had found. Maina came dashing out. As she bent to look into the handy, the tongs slipped from her hand and fell ill. She put her hand in the handy to take out the tongs and found 2. She also found 2 pouches containing tobacco and coins. Maina and Kallu stared at the things wide-eyed. When the truth dawned on them, Maina ran into the hut and came back with an old tattered blanket. This she stuffed inside the handy and took out 2 old tattered blankets. Even the holes in the blankets were identical in shape. Maina then went into action. She soon had a small pile of 1-rupee coins and said to her husband, "Go to the market at once and bring back the necklace you pawned. Get clothes for both of us and some seeds to celebrate." Having packed off Kallu to the market, away went Maina to the nearest neighbor to borrow a couple of potatoes. When Kallu came back, he found his wife perched on top of a mountain of potatoes, grinning from ear to ear.
In her excitement to tell him, Maina slipped and rolled down the mountain and landed in the handy. Gallantly, Kallu went to pull her out, but good heavens, there were two Mainas. Kallu helped both out. Maina 1 stared at Maina 2 in stunned silence and then exploded. Why on earth did you pull her out? So angry was she that she pushed him and he lost his balance and fell into the handy. Now there was real trouble. Kallu 1 scrambled out, followed by Kallu 2. Maina stared from one to another, but not for long. She was a woman of ideas. Let these two have a separate house in a different village. No sooner said than done. Kallu and Maina helped them to build a hut in the next village and popped all their possessions into the handy one by one, including the tattered clothes, and handed these over to the duplicates. Both houses were exactly alike in every detail. Now, question number 66. వాల్యూ అనే పదానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాల్యూ అంటే విలువైనటువంటి అనే ఈ పదానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. దట్ ఈజ్ చీప్నెస్ కాదండి, ఇమ్మోరల్ కాదండి. ఎస్, వాల్యూ అనే పదానికి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఏమవుతుందయా అంటే ప్రైస్లెస్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఎ థర్డ్ ఆప్షన్. 67. Why did Kallu and Maina finally duplicate every single one of their positions? ఎందుకని వాళ్ళు ఆ విధంగా చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. To estimate the extent of the magical powers? No. To repay their neighbors? No. To provide their clones with whatever belongings they themselves had? That is a third option, Mitrama. Now question number 68. Which of the following does not describe Kallu and Maina? They looked down on Kallu and Maina as they were poor. మరొకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. డస్ నాట్ డిస్క్రైబ్, ఏమేమి డిస్క్రైబ్ చేయవో చెప్పాలి. ఇది ఎక్కడా లేదు కదా, లుక్ డౌన్ అనే పదం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఏ అనేది ఆన్సర్లో ఉండాలి. దేర్ వర్ పొటాటో ఫార్మర్ ఆల్వేస్ విల్లింగ్ టు హెల్ప్ కల్లు. ఎస్, అయి ఉండొచ్చు. ఎస్, కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం, ఏ అండ్ సి. ఏ గురించి సి గురించి మన దగ్గర ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. 69. వై డిడ్ కల్లు సెల్ హిజ్ వైఫ్స్ నెక్లెస్? ఎందుకు ఇతను నెక్లెస్ అమ్మేశాడు? టు బై సమ్ స్వీట్స్? నో. ఇట్ డిడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ? నో. టు ఎర్న్ మనీ టు పే ఆఫ్ ద మనీ లెండర్? నో. టు బై ఎక్విప్మెంట్ టు ప్లగ్ ద ల్యాండ్ అండ్ లుక్ ఫర్ ట్రెజర్? నో. other than those given options. ఇక్కడ 70th క్వశ్చన్ లోకి వచ్చినాం మనం. 70th క్వశ్చన్ లో అడుగుతున్నాడు, ఎస్, షటర్డ్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి అంటున్నాడు. జాయ్ఫుల్ కాదు, బిల్ట్ కాదు, కంప్లీట్ కాదు, బ్రోకెన్ అని అర్థము. రిపేర్డ్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. నా 71 లోకి రండి. స్టన్నడ్ అనే పదానికి అడుగుతున్నప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, దట్ ఈజ్ ఏ షాక్డ్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. 72లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి సెడ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్? ప్యాసేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? కల్లు వాజ్ ఏ ఫూల్? నో. మైనా వాజ్ రిసోర్స్ఫుల్ అండ్ కల్లు వాల్యూడ్ హర్ ఒపీనియన్? కరెక్ట్. కల్లు అండ్ మైనా వర్ గ్రీడీ? నో. మైనా వాజ్ నాట్ ఏ గుడ్ హౌస్ వైఫ్? నో. The handy was the cause of Kallu? No. So that మనం తీసుకోవచ్చు. Maina was resourceful and Kallu valued her. That is the answer. 73. Question number 1. చదవండి. How did Kallu and Maina react to the discovery of the handy? ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? They were frightened, అయి ఉండొచ్చు. As the handy exhibited magical powers. First one కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అండి. Suspicious of it కాదు. Happy and looked on it as a blessing కాదు. They were upset? No. They became watchful and kept to themselves? No. First one తీసుకోండి. That is the first one. Frightened అయ్యారు. 74. Which of the following are the central idea of the passage అంటున్నాడు. సెంట్రల్ ఐడియా ఒకటే ఉంటుంది కానీ ఇన్ని ఎందుకు ఉంటాయండి అంటే ఓన్లీ ఏ కానీ ఓన్లీ బి కానీ. ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రీడీ ఎనఫ్? నో. నో. Whenever we encounter misfortune, we should not give up, but try to overcome it. Correct. First, second one correct.
వెన్ వీ ఫేస్ అడ్వర్సిటీ ఏ మ్యాజికల్ సొల్యూషన్, నో వే. ఏ కాదు, సి కాదు, ఓన్లీ బి. దట్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ మిత్రమా. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 75లోకి రండి. సేమ్ మీనింగ్ కావాలి. వార్న్ అవుట్ అంటే పాడైపోయిందని అర్థం అండి. అక్కడ అతను వాడుతున్నటువంటి ఫుట్వేర్ గురించి మాట్లాడినాడు. ఫుట్వేర్ పాడైపోవడాన్ని ఎగ్జాస్టెడ్ అనలేము, ఫుట్వేర్ పాడైపోవడాన్ని టైర్డ్ అనలేము. పూర్తిగా వాడబడింది కాబట్టి మనం ఏమనొచ్చా అంటే షాబీ అని అనవచ్చు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. మామూలుగా ఫిజికల్గా వార్న్ అవుట్ అయితే ఎగ్జాస్టెడ్ అప్లై చేసి ఉండేవాళ్ళం. డాష్ ఎంగ్రాస్డ్ వాజ్ పింగు ఇన్ ఈటింగ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ అన్నాడు. ఎంత ఈటింగ్లో ఎన్గ్రాస్ అయిపోయాడంటే దట్. కాబట్టి ఇక్కడ అప్లై చేయగలిగినవి సచ్ కానీ సో కానీ అయి ఉండాలి. సో ఎంగ్రేజ్ వాజ్ పింగు ఇన్ ఈటింగ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ హియర్ అని కానీ, సచ్ ఎంగ్రాస్డ్ వాజ్ పింగు ఇన్ ఈటింగ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ హియర్ ఎనీ మోర్ అప్రోచింగ్ అంటిల్ హీ లుక్డ్ అప్ కాదు, స్టిల్ హీ లుక్డ్ అప్ అండ్ గేవ్ ఇన్ ఇన్వాలంటరీ షివర్. దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సచ్ దట్, సో దట్ కాదు. వెన్ ద మ్యాన్ డాష్ ఏ హ్యూజ్ క్రీచర్, ఒక హ్యూజ్ క్రీచర్ని ఇమాజిన్ చేసినాడా, విట్నెస్ కాదు, కాల్డ్ కాదు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏం చేస్తుంటాడు, వజ్ కనపడుతోంది, హీ వజ్లో వజ్ కనపడుతున్నప్పుడు, ఎక్స్ట్రీమ్లీ కనపడుతున్నప్పుడు V3 రావాలనే విషయం మనకు తెలుసు. కావున ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. దట్ ఈస్ ద సా అండ్ ఫ్రైటెండ్. ఎస్, వెన్ ద మ్యాన్ సా ఏ హ్యూజ్ క్రీచర్ ambling about in the desert, he was extremely frightened. అక్కడ వజ్ అనేది ఉంది కావున V3 తీసుకున్నాను. అప్లై చేసి చూసినప్పుడు కాంటెక్స్చువల్ గా మీనింగ్ కూడా సరిపోయింది మిత్రమా. వుడ్ అనే పదం వాడినప్పుడు V1 మాత్రమే రావాలి. కిల్డ్ అనేది అప్లై చేయలేము, ఏట్ అనేది అప్లై చేయలేము. వుడ్ లుక్ అయినా, వుడ్ డైన్ అయినా, వుడ్ హంట్ అయినా అయి ఉండాలి. ద డాంకీ, ఫాక్స్ అండ్ లయన్ మేడ్ ఏ డీల్ దట్ దే వుడ్ డాష్ టుగెదర్ అండ్ డివైడ్ ద ప్రే అన్నాడు. ప్రే అంటే అర్థం ఏంటయ్యా, వారు హంటింగ్ చేసిన తర్వాత వారికి దొరికినటువంటి దాన్నే ప్రే అంటాం. కాబట్టి హంట్ అప్లై చేయండి. వారి మధ్యలో అన్నారు కాబట్టి అమాంగ్ అప్లై చేయండి. అమాంగ్ దెమ్సెల్స్ అవుతుంది. 79th క్వశ్చన్ మిత్రమా. 79 క్వశ్చన్ చూడండి ఒక్కసారి. ఏ బిగ్ ట్రీ అండ్ ఏ లిటిల్ ప్లాంట్ స్టుడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద డాష్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అన్నాడు. ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉన్నాయి అని చెప్పాలి కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ వాడుకుందాం. ఏ బిగ్ ట్రీ అండ్ ఏ లిటిల్ ప్లాంట్ స్టుడ్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ ఫారెస్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 80th వన్, ఆటమ్ వాజ్ కమింగ్ టు యాన్ అన్నాడు. యాన్ ఎక్స్పైరీ అని అనలేం, యాన్ ఎండ్ అని మాత్రమే అనగలం. కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, థర్డ్ ఆప్షన్ అప్లై చేసి చూద్దాం. ఆటమ్ వాజ్ కమింగ్ టు యాన్ ఎండ్ and all the insects were working hard to stock their pantry. వాటి ఫుడ్ నవి స్టాక్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాయి కాబట్టి యాన్ ఎండ్ అనండి. అదేవిధంగా స్టాక్ అనే పదాన్ని అప్లై చేయండి. 81, in the olden days thunder and lightning lived on the earth. మిగతా వాళ్ళందరితో పాటుగా థండరు లైటనింగ్ కూడా ఇక్కడే ఉండేట. అందరితో పాటుగా అన్నాడు కాబట్టి టుగెదర్ కాదమ్మా, అమాంగెస్ట్ వాడండి. ఒక్కసారి అప్లై చేద్దాం. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ థండర్ అండ్ లైటనింగ్ లివ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ అమాంగెస్ట్ ఆల్ ద అదర్ పీపుల్. మిగతా ప్రజలతో పాటుగా ఇవి కూడా ఉండేవి. థండర్ వాజ్ లైటనింగ్స్ మదర్. వెన్ ఎవర్ లైటనింగ్ గాట్ యాంగ్రీ హీ వెంట్ అబౌట్ అండ్ డాష్ హౌసెస్. హౌసెస్ని ఏం చేసేవాడయ్యా అంటే బర్నింగ్ చేసేవాడు. హీ వెంట్ అబౌట్ బర్నింగ్ హౌసెస్ అండ్ నాకింగ్ డౌన్ ట్రీస్. హీ ఈవెన్ డాష్ ఫార్మ్స్. అతను ఆ యొక్క పొలాలను కూడా, వ్యవసాయ క్షేత్రాలను కూడా ఏం చేసేవాడయ్యా అంటే డ్యామేజ్ చేసేవాడు. ఎస్, హీ ఈవెన్ డ్యామేజ్డ్ ఫార్మ్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ కిల్డ్ పీపుల్. Whenever lightning did these things, his mother called out to him in a very loud voice to stop and requested him to not do any more damage. But lightning did not dash. ఇన్ని చెప్పినా అది పట్టించుకోలేదు. కేర్. Lightning did not care and went about causing a lot of damage. At last the people could not bear it. భరించలేకపోయారు. BARE. Could not bear it any longer and complained to the king.
The king passed a special order that thunder and her son lightning leave the town and live in the far bush. This did not do much. అలా ఆర్డర్ వేసినప్పటికీ దానివల్ల ఏమి మంచి జరగల. దిస్ డిడ్ నాట్ డూ మచ్ గుడ్. దీనివల్ల మంచి ఏమీ జరగల. As when lightning got angry, he still burned the forest and the flame sometimes dashed to the, ఆ మంటలన్నీ కూడా sometimes engulfed to the అనలేము, spread to the nearby farms and consumed them. So the people complained, మరలా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, complained again. Finally the king dash both lightning and thunder. Finally king dash, king suggested కాదు, లిఫ్టెడ్ కాదు, proclaimed కాదు, banished. Finally the king banished both lightning and thunder from the earth. ఎర్త్ నుంచి వాటిని బ్యానిష్ చేశారు. and made them live in the sky where they could not cause so much destruction. Ever since when lightning is angry, he damages things just as before, but from far away. You can also hear his mother thunder dash him. ఏం చేస్తుంటుంది థండర్? ఎంకరేజ్ చేస్తుందా, గ్యాదర్ చేస్తుందా అంటే లేదు. రిబ్యూకింగ్ హిమ్ అండ్ టెల్లింగ్ హిమ్ టు స్టాప్. తిడుతూ ఉంటుంది, ఆపమంటూ ఉంటుంది. షౌటింగ్ ఉంటే ఎట్టుండాలండి, షౌటింగ్ ఎట్ హిమ్ అనాలి. కాబట్టి రిబ్యూకింగ్ హిమ్ అండ్ టెల్లింగ్ హిమ్ టు స్టాప్. In the olden days, thunder and lightning lived on the earth amongst all the other people. Thunder was lightning's mother. Whenever lightning got angry, he went about burning houses and knocking down trees. He even dashed farms, damaged farms, and sometimes killed people. Whenever lightning did these things, his mother called out to him in a very loud voice to stop and requested him to not do any more damage. But lightning did not care and went about causing a lot of damage. At last the people could not bear it any longer and complained to the king. The king passed a special order that thunder and her son lightning leave the town and live in the far bush. This did not do much good. As when lightning got angry, he still burned the forest and the flames sometimes spread to the nearby farms and consumed them. So the people complained again. Finally the king banished both lightning and thunder from the earth and made them live in the sky where they could not cause so much destruction. Ever since when lightning is angry, he damages things just as before, but from far away. You can also hear his mother thunder rebuking him and telling him to stop. Yes, my dear friends, this is the question paper number 715 SBI Clerk Mines. Thank you very much.